Maayong gabi ka natong tanan, maayong gabi isugbo ug sa mga nagkalain-lain nga mga probinsya nga maabot niini atong programa nga IKAW ang DSWD kauban sa KABAG-OHAN. Ako si Carlo Cobilio ug ako ang inyong makauban nga host karon gabi una sa atong last nga episode for season 8 ug ani apod ang atong partner sa atong programa. Maayong gabi Carl, maayong gabi tanan natong mga televiewers nga nagtan-aw nato karong gabi una. Ako si O'Hara Catherine Manlosa ug mao kini ang season 7 sa programang gidalit kaninyo sa Department of Social Welfare and Development o DSWD dinhi sa Central Visayas. Yes, thank you Oj no for having with us no sa atong programa. Oj, atong i-discuss karon sa atong episode ang atong gitawag na 18-day campaign to end violence against women. No? So naatay mga makauban nato karon nga mga program guests atong ila-ilahon sila Oj. Yes, makauban nato karon si Miss Ananisa Aviso, ang center head sa Regional Haven for Women. Mayong gabi, ma'am. Maayong gabi sa tanan, no? Ilabi na sa atong mga nananaw nato karong gabi una. Yes, no, maayong gabi. Makauban pud nato ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program God Focal or Gender and Development Focal Person, si Ma'am Melanie Sanico. Yes, maayong gabi isugbo ug maayong gabi isab sa among mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program beneficiaries sa Siquijor, sa Bohol, sa Negros Oriental ug diri sa Cebu Province. Ako truhon maayong gabi kaninyong tanan. Yes, maayong gabi Ma'am Melanie. So karon no, at Miss Ananisa atong i-discuss kining unsa man gyud kining 18-day campaign to end violence against women. Ug unsa man pud ka mahinungdanon kini nga kampanya or advokasya. So, violence against women and children, kanang yung violence against women and children, it is not only a health problem, no, kay health problem man gid siya, but it is also a grave violation of human rights. So, it manifests, nagbakita siya no that targeting women no and girls in our society because of its subordinate status. So the UN defined violence against women as any act of gender-based violence no nga sometimes it results to physical, it could be sexual, it could be mental violence no nga nag-threat sa atong women. Ang kaning ginatawag og violence, it includes threats no of different acts or coercion, or it could be arbitrary no of human liberty. So this it can happen even in public places and in private nila nga life. So ang kaning violence manggod, it cannot be dili siya wa gipili ba. It can be felt no or matigaman tagimaman sana masinati siya sa bisan kinsang babae no, regardless of age, regardless of race, regardless of religion, even regardless of economic and social status. So actually global estimates by the World Health Organization, 1 out of 3 women or 35% worldwide have experienced either physical, sexual or mental violence by their partner or even non-partners. So in the Philippines, mo ari dagtas atong Pilipinas, in the Philippines, as released by the PSA no, the National Demographic Health Survey in 2017, it revealed na 1 out of 4 Filipino women naka-experience sila either physical, sexual violence sa ilahang husbands or partners katong dili mga married. So dili mga married. Yeah, yes, mao toy ato ang mo na sinugdanan no definition po ana nga campaign. Pero na-mention nimo ganina Miss Ananisa no nga ang kani mga form of violence no, it could be physical, mo man jud ang common no, physical, mental and sexual no. It also includes economic violence. Can we also include kanang emotional abuse? Yes, emotional, mental abuse apil na siya sa ato ang all forms of violence. Yes, Oj.
So ma'am, unsay significance nga nung 18-day campaign man ni siya? Di ini siya gikan. Kani atong 18-day campaign, di ba vow is a pervasive social problem gyud sa atong country, no. There has been daghan na mga measures and mechanisms nga gibuhat or gi-implement to address it, and one of which is mo ning 18-day campaign. So kaning 18-day campaign, this is an advocacy campaign, no, nga annual siya, observed annually from November 25 to December 12. So this is also because of the mandate of the Proclamation 1172 series of 2006. Globally, there has been the 16 days. So dapat yung 16 globally na ay 16-day action kaning gender-based violence, no. This originated ni siya sa Women Leadership Institute. There is a New Jersey, USA during 1991. So, kani siya nga campaign, nag-observe ni siya starting sa November 25, as mentioned, no, the International Day to Eliminate Violence Against Women, up to December 10, which is the International Human Rights Day, because globally, it is to emphasize ba that violence against women Are abuse to rights of women. Yeah, aside from abuse to rights of women, but it is also a violation of human rights. Oh, mo nang gikuan pa. And also kaning day para pod this is also to give protection, no, better protection services to our survivors and our victims of violence. So in the Philippines, like 2000 into the PCW or the Philippine Commission on Women, naa sila ni join sila sa global campaign, which is initially unta just to push laws pa, push pag mga laws, and then to institutionalize mechanisms to address VOW. In 2006, our former President Arroyo, mo ni siya katong Proclamation 1172, no, 1172. extending our celebration up to 18 days, which is that will include December 12, because ang December 12 po siya, it is a historic event, date good on the year 2000, kay that is that time nga na-sign tong UN protocol on the prevention, suppressing and punishment of trafficking in persons, including women and their children. So maoto siyang na-extend siya, no, og 18 days. And also kaning atong campaign mas na-strengthen siya because the Secretary General of UN in 2008 naa siya campaign na United to End VOW. So this campaign, Globally campaign. yes, oo. Tapos kani siya nga campaign envisioned, no, that the world will be free from all forms of violence against Regardless of women and girls. So moto siya nga na-strengthen siya, no. So the UN encourages, no, that we will have mga meaningful actions to suppress or para ma-eliminate good ang VOW, and of course the commitment of the national government, Yes, very of course with important adequate kayo. resources po. Very important kay na siya, no, nga na ay political will gyud ang ato ang Yes. government to really push through for mga balaod, no, Yes. nga magpaluyo ani pag-end gyud aning violence against women. Yes, oo. So, Pero na ako'y question, Miss Nela Nino, kay ang mo man nasulti no nga it has been present since 1990s na mangyud kini nga campaign, and it was adopted here in the Philippines mga late 2000, no? No, so karon now that we are in a pandemic, now we are in experiencing pandemic, and especially since in 2020 and in 2021 we are in an isolated environment, especially katong mga families, no? So naabay mga increase of rate in terms of kanang mga reported nga mga violent cases against women during those time nga isolated in an isolated environment ang atong mga families. honestly, kami like ako, I'm from Regional Haven for Women, mo, where we shelter our abused women. We have nag-decrease siya ang na-shelter sa atoa. I mean, those referred to us, nagkagamay siya during the pandemic time. So, it could be because, una,
we have naman good existing centers naman good in different local government units. So naman siya yung mga available centers. Ikaduha, it could be because ato ang advocacy for violence or the 9262 yun, di ba, is na-absorb na sa atong mga men or katong mga oppressors na they have na the fear ba of doing it, or it could be because wala naging violence nga nahitabo. But also there is a negative po na po yung mga more negative nga side of it, kay probably because we are so contained in our homes that wala po sila ka-report, kaya dili sila kagawa. So there is those are that the factors, negative no? side. Those are the factors. However, statistically in our center, niubos gid ang atong pagsud or referred to us nga mga abused women. Maybe because of the mechanisms in place. Yes. Sama sa ito mong gingon kaganina nga naa ni mga centers na Centers, nag-cater ana sa ilang mga tagsa-tagsa ka Yes, LGUs. oo. Okay. So si Miss Nela niya atong balikan no, kanus man nagsugod ang atong kampanya dinhi sa Pilipinas ug unsa man atong mga highlights na gyud nga nahitabo all throughout the years since nag-start ani nga advocacy dinhi sa Philippines. Okay, Carl, kana base sa atong by history no, ang atong implementation sa kining 18 day to end vow nag-start this year 2002. So in 2002 gilaunch a call to action to immediately pass the Anti-Trafficking in Persons Act, which was passed in 2003. So kini siya nga mga actions, it was really mga milestone ni sa atong implementation sa gender and development, no. Then in 2003 it was advocated for the passage of anti-vowsy law, which was passed on 2004. Then again in the same year there was a launch on the Gender Justice Awards together with the University of the Philippines Center for Women's Studies Foundation Incorporated and the United Nations Development Fund. Okay, for 2004, there was a produced of the anti-vow song which is entitled "The Babae or Babangon Ako." So mao ni siya nga kanta sa unang panahon nga gitagaan og kanang kinabuhi ang atong mga kababaihan because they were given a due recognition and respect of their human right because of the subordinate position before. So that is why nga gi-elevate good ang ilang status quo in the society. So, and of course in 2004, in 2005, we focused on the popularization of the newly passed laws, including other anti-vow laws on rape and sexual harassment, no? So gipanghiusgan gud ni siya because sa unang panahon jud ang atong mga women, because of their position in the society, they were afraid to make a report to an authorized person or authorized agency nga mo address sa ilang mga existing sa mga experiences nila being violated of the rights, being abused by their husbands or partners, no, themselves. So in the same year there was a belt of a network, no? There was a network of male advocates against vow, which is called the Men Opposed Violence Against Women Everywhere, or the MOVE. So this MOVE has been started in the Department of Social Welfare and Development, no? Wherein ang atong mga staff ani are men staff, no, inside of the department were the target members of this MOVE, and this is even karon panahon na existing pa jud ni siya karon because very important kayo siya, yes, no? this is a mechanism no nga maka-complement po sila on how to fight the rights of the women against all forms of abuses. Okay, of course, in 2006 we focused on the popularization of the newly passed laws, including other anti-vow laws, no, on rape and sexual harassment. So
So mao ni giingon nga milestone, dugay-dugay na gud ni kaayo nga atong mga balaod no nga gi-implementa para sa atong mga women who are being deprived of liberty, who are being discriminated in the society, and of course who are being abused no by their own partners or even their mga live-in partners no. So mao ni siya nga that is why how important is the campaign no campaign wherein we are having a goal to zero no The zero. if possible to eliminate violence against women no sa atong mga, especially sa atong mga beneficiaries in the Pantawid program, of course kay mao man gud ni atong mga direct people nga wherein ang ato advocacy is more focused on them. So again, in 2008 there was the first man, yes, I think this is a first man opposed to vow everywhere Congress. Now there was a Congress for the MOVE organization, and then in 2012 there was an accomplice to blow the whistle on vow, where the whistle was used as a symbolic device no to show unity against vow. So very significant kini siya nga whistle blowing during those time no, kay napakita gyud og unsa di ay pag-value nato sa giatagaan nato value and recognition ng ato mga kababaihan no up to this time. So there was also a Republic Act 10398 which was signed declaring November 25 as the National Consciousness Day for the elimination of violence against women. So, and children was signed by President Aquino. So that is why this coming Friday, that is November 25, we will start our kick-off on this campaign. So, murag ni ko inside the puding atong history sa kini nga RA 10398. Okay. And again, we also have, as part of the advocacy activities for this campaign, we also have the orange icon for 18 days. That is why ang atong mga offices sa Department of Social Welfare and Development, and including our mga field mga units offices no from the field or field offices no, mga municipal operations office, atong mga clusters office, and of course the provincial operations office, the staff are all encouraged to join this kind of activities para paghatag og significance or importance sa atong mga kababaihan wherein we are serving them by heart no nga at least naman lang no they will be given an opportunity to nga sila gitagaan og time and privileges having this kind of celebration nga makaboast sa ilang mga makaboast sa ilang ego, makaboast sila as a person no nga ang government has done something for them for how many years no up to now, up to the present time. Okay? Yes, no. So nindot ka ito mga gipang-share ni Ma'am Ananisa kaganina no nga there are several nato nga mga activities conducted all throughout the years. May imagine na sila kanang kaning Philippine Center for Women's Studies nga through the United Nations Development Fund nag-make or naghatag og avenue for women nga mga empowered nga mga women nga once survivors pud sila nga mo empowered pud og other nga mga women pud nga mga kanang mga victims no. There was also a what we call the kanang atong gitawag nga male advocates nga tawag nato og move no, men opposed to vow everywhere or move no. So katong giingon ni Ma'am Ananisa kaganina nga it's very important nga mismo ang mga oppressors o mga kalalakian they also have an understanding na naapod sila yung role to end violence against women. And of course kaning naapod tay blow the whistle on vow no, atong gi-recap no na blow the whistle on vow. This is a very significant na advocacy, a very symbolic na advocacy sa kini kampanya. Ug lastly kaning orange your icon for 18 days which is encouraged no kitang tanan to kita bang tanan pud pwede no nga to really make use of this activity or advocacy nga para atong mapakita nga atong gipahingusgan gid ni nga kampanya no. Yes, okay. Miss Ananisa, mas napaka ikadungag
mga services nato. Mga services, no? In the department, like we have advocacy motto as Republic Act 10398 manggod, no, or an act declaring November 25, no, as the National Conscious Day, no, to eliminate violence against women and their children. So kana nga balaod, it is mandating, no, the government agencies to raise awareness, no, on the problem against violence and of course the elimination of violence. So kita as Department of Social, as DSWD, no, usag yun sa atong mandato. Una is moto natay may ginatawag og protective services and of course restorative services. So sa protective services, aside from of course, no, this campaign, naapod tayo mga services like, di ba, we have financial assistance for our women, no, in case mo nilang need, but those with need of protective services mo tong naami, no, the regional haven for women, which is this center is catering to, of course, abused women and their children. Kay iba mo yun na sila nga so nilang mga anak, of course included na to ang ilang mga bata, di na sila apilan, no, and mo sila ato i-pull out. So we have that shelter. So in our center na agyo natin ay kompleto, holistic approach man ato adinha. So we have social services, so that ay case management, psychosocial assessment or psychosocial needs. So naatay medical and health, so naapod ta dinha. Naapod tay ginatawag skills training, because ang kaning ato ang center manggod, ang ato ang mission or ato ang ginalantaw ani as atong vision is of course of promoting economic development, and of course sila na mismo maka-learn so that sila ni makahatag og mga panginahanglanon sa ilahang mga anak, no? Yes. So while they are in the center, ato siyang buuan, no, mga skills training, mga self-awareness, kay sa giingon biya ko, no, it is a mastery gyud, knowing yourself. So mo gini una ginato is dapat they know themselves so that makahibaw sila una unsa ang pagpangita og mga of course resources. Ikaduha, kung unsaon niya pag-fight, no, because sa gingon nato ang abuse manggod, it is a cycle of violence. Magbalik-balik gyud na siya. I mean, there will be a time nga down na pud sila balik and mabiktima na sad sila balik. So as much as possible in the center, we are training them, no, dili lang para sa skills but also personal pud nila. Yes, kay makatabang gyud kay na siya. So our center available rin siya 24/7. Of course, actually daghang mo refer sa atua kay mo na protective services, providing them shelter and everything, including the basic, no, food, shelter, clothing, and of course medicines and vitamins included in our center. So that is part of the service nga atong gina-provide, no, sa ato ang mga women, no, survivors of ginatawag to victims of violence against women and their children. Kumbaga comprehensive din siya nga mga Yes. services nga atong gihatag sa atong mga victims, no, aron maprotektahan ang ilahang mga katungod isip mga kababayenhan, and more than that, no, para i-prepare sila to i-rehabilitate Sa society. sila, no, once reintegrate, yes. back to I-prepare the sila community. balik na mabalik sa community. Yes, oo. Yeah, speaking of kanang naa na residents ninyo, ma'am, how long man na sila usually mo stay sa Haven? Ato ideally ato ginang ginatan-aw gid sila nga within before 6 months kumpleto na gid ang rehabilitation. Like ready na gid sila, no, to be reintegrated to the community, to their families or relatives. However, there are cases nga magpabilin sa atua, but very few cases, because una, like for example, naapa ilang legal battle, so we need to support man them sa legally mga ingon ana. So ikaduha, naamugod tay mga women na wala lagi relatives. So mo gito ato gid silang i-hone pag-ayo in the center so that ang atong direction nila is individual na, sila na mismo inig kagawa sa ilaha kay wala na sila relatives nga mabalikan. So, inana atong preparation in the center for that. After sila na mugawas na sa Haven, mo graduate na sila, gawas na sila, balik na sila silang community, mo provide pa tag intervention, do we monitor or ang LGU na siya nga level? So after our like in within 6 months gyud napatay monitoring ani nila, but it is closely coordinated na with the local government units. So kani man gud atong center, I mean our women, they are referred by the local government units, right? So in every process, our partner LGUs are dapat involved gid sila, no? Case conferences, mga unsa pay datong ihatag sa center, involved sila, because at the end of our like
rehabilitation plan ang mosalo gihapon is atong local LGU. government units. So that is why we involve them even jud sa process, sa first step pag yun. So that kay baw na sila that kani siya mugawasan ni. So unsa may kinahanglan provide sa LGU, livelihood ba karon or any resources in the LGU nga na identify nato as need no sa pag-iyang reintegrate sa community. So involved jud mi atong local government unit. It's a partnership ba ya, Jun? Yes, it is. Sige, so ato ta ni Miss Melanie. Yes. Sa ana na pud nimo Miss Yes, Melanie, of course, isip LJ. God focal para sa 4Ps. Unsa ang mga gipang buhat sa programa para maprotektaan ang atong mga kababayan. Pero Ma'am Melanie, ato sa nag-i-park ha. Yes. Kay ato nang tubagon inig kabalik nato human aning video na ipakita nato sa graduation sa atong mga 4Ps beneficiaries dito sa Bohol. Kami ang Kunyado family nga taga Purok 3, Barangay San Jose, Mabini, Bohol. Usa ka simple nga pamilya, pero malipayon nga pamilya. Usa kami nga naapil sa Pantawid Pamilyang Pilipino program. Dako kaayo namong pasalamat kay dako kaayong tabang sa among pamilya. Ang pangandoy namo sa among pamilya nga makahuman agahong mga anak og eskwela. Kay para makahuman sila og kurso, makatrabaho og maayo nga trabaho, ang Pantawid Pamilyang Pilipino program nakatabang jud namog dako. Kay sa una gamay ra kayo among balay. Nya karon ning dako-dako na gamay. Nya naana sab may motor nga single. Pasalamat jud kog dako kay dako jud tabang kanamo ang 4Ps. Karon kay mo graduate na mi sa Pantawid, ahong dugangan agahong paningkamot kay aron makapahuman sa pagpaeskwela sa mga bata. Naapog ko'y monthly nga income. Akong bana naapod siya sa barangay. Bisan ginagmay makatabang ra jud na. Bisan pag medyo lisod, madara na sir kay akong anak na amampod sa bayso nag-eskwela. Dili jud tanan nga mabayran namo. Kaniadto sa wa pa makuan sa Pantawid, lisod-lisod jud among pagpudyo, pero sa diha na Pantawid dako jud tabang ang Pantawid. Masalamat mi dako na apil mi sa 4Ps. Dako kayo na mugtabang. Gikan sa elementary ang mga anak hangtod na human og high school. Nagpasalamat po dako kay bisan sa among kapobre, among mga anak graduate sa senior high with honor o with high honor ang babae. Dako namong kalipay, wala mausik ang tabang sa gobyerno sa among pamilya isip 4Ps. Kami mao ang mga Padura family taga Anunang, Valencia, Bohol. Usa ka simple lang nga pamilya, nangandoy lang para sa kayuhan sa among mga anak. Nagpasalamat ko pag-abot sa programa sa DSWD nga mao ang Pantawid Pamilyang Pilipino program. So nalipay kayo ko nga miabot ang maong programa tungod kay dako kayo gikatabang sa among pamilya. Lakip na ang pagpaeskwela sa among mga anak. Usahay niagi ang panahon nga kanang murag mag-give up nako kay murag para na murag dili makaya. Pero kanang ang Ginoo ra jud nakapaligo na. So
tanang problema na ho kanang ara jud isalig sa Ginoo. Patabang ko nga tagan ta ko giya unsa akong pagkabuhaton nga para makatabang ko sa mga anak, makakita og mga pamaagi nga mapadayon ang ilang pag-eskwela nga unta dili maundang ang ilang pag-eskwela. Ang balay sa una, gamay ra kayo sir niya. Maghuot pa may manguli na silang tanan sa gagmay pa. Karon ni dako-dako na po ni pero po nga magtapok mi na may tarong nga ka puy-an. Para na ako, kung mawala nami sa pantawid, mubarog na gyud kami ug makabarog tungod kay daghan na kaming nakatunan kung usaon pagpalambo ang pamilya. Proud jud ko kayo sa ila kay murag wa ko magdahom nga makontinue ilang pag-eskwela hantod sa nakahuman. Ang akong panganay nahuman sa iyang maestra niya. Ang duha nahuman na og seaman. Ang usa pa ang nakalarga niya, ang usa nagtraining pa sa Manila niya. Ang duha nagpadayon pa sa ilang kolehiyo. Kami ang Ampaten Family nga taga Barangay Luwan, Kandihay, Bohol. Usa kami ka mag-uma dinhi sa Luwan. Usa kami ka membro sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ang among panginabuhi dinhi usa kami ka ordinaryong mag-uuma. Sa di pa mi pantawid, aramid ng loob sa sir kay nag-umaraman ang pag-uma sa hangbana, 3 ka buwan, usa kami maka-harvest. Mao nga aduna ko'y 4 ka buok anak nga di jud namo mahatagan og sakto nga panginahanglan nila sa pag-eskwela. Gi murag mangeseg jud mi sa among kaugalingan nga makabarog jud mi nga makapa-eskwela hantod nga agahong anak duha sa katuig sa college dito sa UB nagpa-eskwela masigarang lisura. Amo jutong gibuhat tamas pa himo. Sugda na panangandoy ko nga kada mahuman sa mga bata gud may pangandoy nga. Nga tilan trabaho mag-eskwela karon nga trabaho nga di magprehan namo nga way grado way nahuman. Isa din nga dambos mga bata nga mahuman. Nakatabag sa nagpantawid sir kay apply man ako aga tong FDS ba katong pag-savings. Nagbilin ko sa kalibo sir amo nang gipalit og baktin nga badzi amo na sa janggi anay nga mao nay among murag dugang-dugang sa among kanang kuan financial nga among ikakuan sa eskwelahan para po sa among pamilya pamalit na mo og makinahanglanon. Anak o ginikanan, masudyan ang magtinabangay diha sa pagplano, destinasyon, kanang destinasyon nga makabuot na agimong mga pangandoy sa kinabuhi. Masudyan na isa makatabang nga makalampos ka, abag sa pagampo sa Ginoo nga kanang tanan nga imong gipangandoy matubag. Kaya nami mo barog kay disan pas daan sa una. Nakabarog gani mi nga lisod. Unsa nakahanga natabangan mi sa gobyerno. Sa kanang dako kog kalipay sa Ginoo nga bisan sa kalisod nakaangat-angat na pud meron sir. Unsa ako grant nga gihatag sa gobyerno na paning ipasa nga to suban nga daghan pa sa nakinahanglan sir. Taliwala sa kalisod, kami nang limbasog para mapalambo ang among pamilya.
Inubanan sa pagkugi og paningkamot og pag-ampo sa Ginoo. Nakalampos kami sa mga nagkalain-laing mga pagsulay sa kinabuhi. Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program naghatag kanamo og dakong tabang ug paglaom aron makabot namo ang among mga pangandoy sa kinabuhi. Daghang salamat Pantawid Pamilyang Pilipino Program. DSWD, katuwang ang mga kapuspala. Okay, balik kita sa atong programa nga ikaw gang DSWD kauban sa KABAG-OHAN. Ganina, atong nahisgutan ang mga lakang sa departamento, particular na gid sa DSWD, kung unsaon nila pagprotekta no ang pagprotekta sa atong mga kababayenhan. Atong nahisgutan kaganina ang mga serbisyo nga gihatag sa Regional Haven for Women o atong hisgutan karon ang serbisyo nga gihatag sa atong 4-piece nga program ngadto sa mga kababayenhan. Okay, Carl. Kami sa Pantawid Program, sa among existence sa Department of Social Welfare and Development for 14 years already, no, since 2008, kami magkalain-lain ng mga programs and services for gender and development. No, because being the God focal person in the Pantawid Program, we really started in capacitating our Pantawid staff, no? Basically, we started from the staff, providing them the necessary skills, attitude and skills on how to handle cases with on gender-based violence. So with this, our staff were equipped, no, with all the trainings and capacity development to improve their capacities, no, in the delivery of our gender and development component to our beneficiaries. So we have the continuing capacity building on gender, on Pantawid case referral pathways, and of course our special laws, no, against women and children, and of course the individual and families who are in difficult circumstances. So this is an annual capability building activities nga atong ihatag sa atong mga staff for them to really understand and be equipped with the knowledge about on how to refer cases to our partner local social welfare and development officers, and of course to other partners for appropriate intervention, for providing appropriate interventions to our victim, to our survivors. So mao jud ni siya nga they should be armed, no, with the knowledge and skills on this. Like Ananisa, if our beneficiaries really in need for shelter assistance, no, for those women who are victims of violence, of course, it would depend on their decision, no, decision of the survivors themselves. If they wanted to be placed in an institution, well, it is the one of the responsibility of our city and municipal links to refer them to our centers. Then also we have the gender sensitivity training, COMSOG, framework to all Pantawid staff, which includes discussion on the LGBT rights. So this is an annual training to be delivered to our staff. No, every year this since na-start ang atong God mainstreaming, no, sa Pantawid program. So this is a very basic training on gender sensitivity with understanding on the SOGI framework, no, for all the staff, because I know nga they really need this kind of skills, they really need this kind of knowledge for them to how they are going to guide, how are they going to properly provide intervention to our beneficiaries who are experiencing this kind of violences within themselves. And of course, we also have, as part of our advocacy activities, we are also conducting trainings annually to our Pantawid beneficiaries, male spouses. They are being catered by our city and municipal links on the ground by letting them to attend our gender sensitivity training, no, of course,
and they are also our champions, no, for those who are really competent enough, no, natay mga tatay nga competent gyud kaayo to learn and to understand about these things. So they are one of our partners in conducting the family development sessions, no, magka-share na gud sila diha sa atong family development sessions sa community. And of course also we have the integration of special laws and gender-related topics to our family development session in the community, no, per parent group, because this is very much important for our beneficiaries in the Pantawid program to know what are really the causes and the consequences nga nung sila ma-abuse sila sa ilang husband, ganong sila ma-abuse sa ilang partners. So this is very much important for them to learn and to know through our family development sessions. So that's it. So far mo to siya ang mga Yes. interventions no nga gihatag sa Pantawid Pamilyang Pilipino program ngadto sa pagprotekta sa mga katungod sa atong kababayenhan. Napabakay Yes, and kanang aton siyang makita nga kanang importante kaayo na ma-equip jud ang kanang staff. Dili ra na siya pantawid na staff, dili ra 4P staff. Dapat ang usa ka DSWD employee walking, breathing, living ambassador jud ani ato ang violence against women and their children nga campaign kay naagot ta sa DSWD. Yes. And then in addition, ma'am, do we have naka-record na bata nga kanang naatay mga beneficiaries nga kanang nabiktima ani nga abuse and naabatay sanction para sa abuser sa kanang perpetrator ani nila? Okay, OJ, kanang ang atong monitoring and reporting system sa Pantawid program, especially on the so-called the Pantawid program information system, we are always capturing cases of gender-based violence and other gender vulnerabilities from the ground, from the Municipal Operations Office, and it is being reported to the regional office. So with that, aside from the Pantawid program information system, we also have the so-called offline beneficiary tracking report, wherein we can see the reasons why these beneficiaries are being abused by their husbands, by their partners, or even not their relatives. They are being one of the victims, outside in the community or within the community, or outside of the home. So it could be their friends, it could be their neighborhood. So that is being captured in the OBTR, in short, the offline beneficiary tracking report. So aside from that, we also have the gender and development monitoring tool, which is being captured semi-annually, kay these cases is not meaning to say dili man gud kaayo ni siya daghan, sa ato PPIS that is being captured yes, monthly, but for the Excel file, sa namatay ani manual Excel file in capturing sa mga reported cases from the victims themselves, they are also being assisted by their parents sometimes. So mao na siya i-capture nato sa gender and development. So with that, we have ang atong cases is decreasing. So it is very much happy to note because parang for how many years na, dekada na ang atong advocacy or implementation of this gender and development. We can see only here in the Pantawid program that there is a decreased number of cases. If ever there are cases that is being reported to our city and municipal links on the ground, they are automatically referred to our partners, the local social welfare and development officers, and of course the Philippine National Police, the women's desk, mao na sila ang mo respond sa atong mga survivors, so mao na siya ang nakapanindot sa atong campaign, because it is not only
the Pantawid program who is having this kind of campaign, but all throughout the units in the department, like sa atong mga centers, sa SLP, sa Kalahi Seeds, they also having this kind of gender and development component in their own programs. So mao na siya nga na minimize ng ang ato mga cases karon, unlike sa as compared before, way back in 2008, 2009, especially after the COVID, after the pandemic, we were able to capture mga almost 300 victims, survivors, no? So and it slowly dropped down. Nag-decrease good na siya by 2021 and 2022 this year. Nag-decrease good na siya. So we are very much happy because effective talaga ang atong advocacy, especially in the family development session. So maudjud na siya nga talaga ang mga DSWD nga mga development workers are really trying hard mong diingon nga nagpakabana dun sila ani mga problema. Yes, no, Miss Nelanie. What's nice siguro about this initiative or this advocacy, it's a multi-stakeholder nga campaign or initiative, no, coming from our Pantawid staff, atong mga program implementers nga atong i-capacitate, atong mga program beneficiaries, especially our male spouses, nga atong gid sila gihatagan og training on how to prevent nga from these things to happen, no? And ang atong mga local government units ready and more than willing to help our survivors, our beneficiaries nga maprotektahan ang ilahang mga katungod. Well supported jud kay niato ang campaign and well-rounded kay taas gud ni siya og kanang proseso para maabot ta diring dapita. Before naabot sa Philippines, grabe na ang fight ani didto sa UN. And karon lain sa gagato pang kuanon, wala na, there's no other way but forward. Yes, no, and in fact nga ang Pantawid Pamilyang Pilipino program, it's a program that you can seek for help, no? And i-refer sila ngadto sa ato ang mga accredited mga centers, sama na lang sa atong regional haven for women for shelter assistance, no? And other services. And of course, OJ, this is a multidisciplinary actions to fight against sa atong mga women, no? Yes, because kanang giingon ganiha ni Ananisa nga legal battles, that is really the very good intervention for our victim, for our survivors to be given justice, of course fair treatment sa atong government. Mo yun na siya. Yes, since nagstorya naman lang jud ta aning legal battles, basig na atay mga televiewers dinhi nga silently lang gi-keep ang ilahang battle, ilahang bawsi battle. Unsa asa man sila dapat muduol ani, if naka-experience sila pananala murag lain naman jud ni, asa sila dapat muuna og kanang duol mo seek for help. Basig na amoy makuan na atos lang matambagan. Okay, yes, if ever nga adunay mga cases of rape or physical violence, verbal violence, or all forms of violence, not limiting to what we have mentioned now, you can directly go to your nearest local social welfare and development officers. And of course, for the Pantawid program, our city and municipal links are very visible in the community, and they are very active, no, partner nato sa aning gender and development, so they can go also directly to them and ask them for assistance, so they can go to our city or municipal social welfare and development officers, because mao na sila ang mga authorized person jud nga mo respond ug mohatag og immediate intervention sa ato mga survivors nga nagka-experience ani nga mga forms of abuses. Salamat kay Miss Neladino sa paghatag og impormasyon kung asa ta pwede mo duol o kung kinsa ta pwede mo duol ngadto gyud sa atong mga kababainhan nga biktima sa pagpangabuso. Karon atong hisgutan kay since nag-celebrate naman gyud ta karon, start karong adlaw, no, nga celebrate ta sa atong 18-day campaign to end violence against women. Unsa pud ang mga pwede natong buhaton, no? What are the things na atong pwedeng buhaton as mga individual sector sa atong community? Labi na gyud kining 18 things that we can do to help end violence against women. Basig na kay ma-share sa to Miss Analisa. Yes, as individual persons, no, naaman tay ginatawag katong na-mention gani ano nga Philippine Commission on Women, na sa website of
mga guidelines of what to contribute no while are having this 18-day campaign. Part of that natin mga online advocacies no, and first is we can change our Facebook. It was very popular magiging Facebook, and I think everyone has a Facebook account. So i-change ato ang Facebook frame do na atay o ato ang Facebook frame from Sa our atong profile picture. Yes, atong No, profile picture, and then it is downloadable in the PCW nga website. Tapos actually in our sa gingon ni Ma'am Melanie, it is interagency, we know kay we are mandated, all government agencies, DSWD and all other NGAs mandated man actually natin ginatawag og council no, natay council IACAT, ACP, VAUSI Council no, sa Region 7 na composed of the different government agencies na for VAUSI, for pornography, and for trafficking. No? Pero for VAUSI, VAUSI mo na itong focus, na atay kaning atong kick-off activity is participated by all of these agencies. Aside from that, kaning atong mga agencies ato ani silang gi-encourage no nga maghang og streamer kay part of our advocacy. Kita individually mo tong Facebook, aside from that we can have that Raise Your Voice campaign no, pwede mong mag-hashtag ito Vow Free Philippines, and then you have to put a statement of your support baron against vow and everything. So that is mga ginagmay, but we can contribute to the advocacy of the 18-day campaign to end violence against women and their children. So daghan pa, pero part of that very basic atong changing of our Profile picture. With the profile frame of the and with the 18-day campaign to end violence against women. So ato gini siyang i-popularize no aron mas daghan gyud ang mas makahibaw ni ining advokasya, mas mapalapdan ni nato ni nga kampanya. So Miss Nalani, sinapa kay pwedeng idungag no sa what can possibly be done no isip mga individual nga sektor sa atong komunidad, sa atong pwedeng mabuhat gyud sa pag-popularize ani atong kampanya. Of course, we continually advocating our partners in the Pantawid program to support this campaign, because as we all know, our victim survivors came from their own. They are also their constituents and the community. So that is why we are collaborating with Miss Ananisa being the focal person of gender and development, that we are not only limiting here in the department, but we are also extending needing support from our partners and of course the local government unit, because this campaign really has a great impact, dako ni siyang impact para sa pagtabang sa atong mga kababaihan. Okay, no? So daghang salamat Miss Nelanie sa paghatag o pagpalawom sa atong diskusyon sa ato ang kani atong kampanya. How about atong mga series of lineup of activities nga atong ipahigayon din sa region? Aduna ba kitay mga aktibidades, Ma'am Anelisa? Yes, for our kita sa DSWD no, as an agency, naagid tay activity for 18 days, no? Naagid tay mga 18 days activity. Part of which is una naatay sa kung gingon katong individual, encourage all employees no and officials of the department to have the, of course, online advocacy. Second is naatay pagahimuon nga orange walk, mag-orange walk ta together with our move, di ba? For the information of everybody po, ang DSWD na atay na organize na move, no? So mismo sa atong opisina. Mismo sa atong opisina, no? And naanata, so atuan na siyang i-mobilize, no, para in line with our team no nga vow United Vow Free Philippines. So United. Kanus amon pwede siya mahitabo. Kani atong orange walk, our propose is December 2, Saturday na siya. And then naatay game after that. No, mag-exhibition game ta within us, no. So we will be of course inviting all employees, no. Third, naatay ecofeminism activity. This is ecofeminism activity mong good. It is bringing together the environment and feminism. So murag mo ni siya atong unique touch this 18-day campaign. So this is in partner with the council as mentioned a while ago, especially with the Villa Maria Good Shepherd Sisters,
So ang kaning ecofeminism, ang atong buhatan is tree planting and tree growing. So mo tong nag-encourage ta of course no sa atong mga tanan nga kaubanan as well as other agencies nga mag tree planting ta and then tree growing si Villa Maria. So it is an ecofeminism activity. And then we also have mga forums no like sa Pantawid na atay patigayon nga mga seminars no orientations yes about sa mga laws no implementing our against violence against women. So full pack atong 18 days no. And then aside from that na atay trivia natay ginatawag og end vow trivia every 10 a.m. and 3 p.m. in our department. So we have exciting prizes for that. So dagan gina siya from 25 to December 12. So 18 days, para yun, yes. series of activities. Natay atngan, Carl. But Competitive how about na dapat. ang itong public? Can they also join these activities? Naabot tayong mga activities nga intended for the public? For the public, naatay katong atong kick-off, no, but it is participated by the different VAW desk officers man. Pero katong, of course, no, to minimize the crowd because still mamatay COVID-19. Yes, so naatay mga naka-assign na that will join us. But sa gingon daw katong mga individual nga mga viewers, they can really raise their voice no through online advocacy. Online advocacy. So sa tanang naminaw nato karong gabi una, you can take part in this advocacy by changing your profile picture with a profile frame available sa website PCW nga hotline. PCW website no kaning Philippine Commission on Women. And then you can also make support sa kaning advocacy by using the hashtag VAW free. VAW free. Community starts with me. VAW free. VAW free. And make a statement in support sa kaning advocacy. Yes, and atong hinumduman na gamay ra kay nang pag-change og frame sa to ang profile pic no pero wala ta kabaw basin yag na tayo usa ka friend din ha na nagilom-hilom lang. And sa pag-post sa atong paghimuan na kay nakatabang na di ay ta nakahatag tag idea or naka-touch ta and it will ripple baya jud. True. It will always ripple, it will always make an impact. So kana lang sa tingali para sa karon nga episode daghan kayong salamat Ma'am Ananisa and Ma'am Melanie sa pag-share ani nga information dinhi kanato karong gabi una. So, naabot tayong mga parting message from our regional haven for women? Yeah, sige, ang ako, I came across this moral statement that the world kuno suffers not because of the violence but because of the silence. No nga wala nato gibuhat. So ang violence kuno should not be kanang tambalan og violence but it must be with wisdom. So karon morning 18-day campaign nato na naka-learn naman ta magsaba-saba ta para dagang makahibaw no and that we will be touching no katong mga nagtago paron or nagpahipi pa karon nga mga victims. No, so mao lang to. So it will always start with us. Yes, no? How about si Ma'am Melanie? Yes, of course, among giawhag ang atong mga kababaihan no nga who are still hiding their issues and concerns regarding on the violences that they experience sa ilang kinabuhi. So this is the right time for you, for us, no, to break the silence, no, to break the silence and go to the nearest local social welfare and development officers, and of course sa atong we can also tap sa atong maka-ask help ta sa atong mga partners no nga mga non-government organizations, the people's organizations to guide you know on how to report because it would really hampers no makababag yun ni sa inyong kalambuan if you will not go out from yourself by just staying at home no mapabilin mo nga ingon ana ang inyong situation. So learn now and start now and go out and break the silence and report to our nearest nga mga partners nato sa ato government. So daghan salamat Miss Nela Nino sa paghatag natong encouragement sa atong mga tigpaminaw karong gabi una.
Ug para sa ato ang mga televiewers, daghan kayong salamat sa pag-uban kanamo sa amo ang last episode karong tuiga. And to know more about DSWD's programs and services, follow us, like our Facebook page, that's DSWD Region 7, and follow us sa amo ang Instagram and Twitter account, that's at DSWD FO7. And naapod tayo replay ugma Sabado alas 11 sa buntag hangtod alas 12 sa hapon. Yes, no? So again, nag-start na nga to ang 18-day campaign to end violence against women karon. Hangtod ni siya December 12, no? So sa ngalan na lang gid sa atong Regional Director, Director Shalene Marie S. Lucero, atong Assistant Regional Director for Operations, Director Juanito C. Cantero, Assistant Regional Director for Administration, Director Antonio R. Dulauta. Ug sa tanan natong mga kaubanan sa buhat, labi na gid si Ma'am Lea Quintana, si Sir Kerwin Mocopia nga atong mga nakauban nga host sa mga nilabay nga episode. Daghan kaayong salamat sa pagtanaw, pagsubaybay o pagsuporta niini atong programa nga IKAW ang DSWD kauban sa KABAG-OHAN. Ako si Carlo Cobilio ug maayong gabi kanatong tanan, an advance Merry Christmas. DSWD